హాయ్ ఈటీ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్, కానీ ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత తమిళనాడు అంతా కూడా ఈటీ పేరు మీనింగ్ మారిపోయిందండి. ఎత్తార్కుమ్ తునిందవాన్. ఎస్, సో ఈటీగా తెలుగులో రిలీజ్ కాబోతోంది March 10th. ఈరోజు ఈటీ టీమ్ అంతా ఉన్నారు ఈ సినిమా గురించి బోల్డ్ విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి. మరింకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ ఇన్వైట్ దెమ్. నమస్తే ఎల్లరికూ వనక్కం. రొంబ రొంబ హ్యాపీ మీరు మా తెలుగు ఛానల్స్లో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. మాకు అంటే తెలుగులో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నందుకు. కానీ ఇక్కడ చాలా వరకు ఈరోజు తెలుగు కొంచెమే మాట్లాడతారు, బట్ వీ హ్యావ్ టు మిక్స్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు అండ్ తమిళ్ అన్ని కలిపి ఉంటాయి ఈరోజు. సో మీ అందరూ కూడా దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, బికాస్ వీళ్ళందరూ కూడా తమిళ్ సైడ్ కాబట్టి మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. సో రత్నవేల్ సార్, పాండిరాజ్ సార్, సత్యరాజ్ సార్, ప్రియాంక గారు అండ్ వినయ్ సార్, అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ట్రైలర్ అదిరిపోయింది సార్. ట్రైలర్ ఎడిటింగ్ చేసిన వాళ్ళకి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్, బికాస్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత సూర్య గారి కామెడీ యాంగిల్ చాలా రోజుల తర్వాత వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ అగైన్. లైక్ ముందు జైభీం చూసినా, లేకపోతే అంతకుముందు ఆకాశమని, హద్దురా, ఇవన్నీ ఏంటంటే పక్క కాన్సెప్ట్ బేస్డ్, అంటే సీరియస్ యాంగిల్ లోనే కనిపించారు ఆయన. సో ఈసారి ఏంటంటే మా త్రివిక్రమ్ గారి పేరు కూడా మధ్యలో వచ్చింది. త్రివిక్రమ్ గారు లైక్ యూనో కదా సార్, సో ఆ డైలాగ్ మధ్యలో పెట్టారు కదా, అంటే మనం బాగుండాలి అంటే మిగతా వాడిని సంతోషంగా ఉంచాలి అని చెప్పి. సో అది అంటే త్రివిక్రమ్ గారు సినిమా మీరు చూస్తారా? డూ యూ వాచ్ త్రివిక్రమ్ గారు మూవీ? నైస్ డైరెక్టర్. అవర్ ఫిల్మ్ ఎల్లమే ఆల్ మూవీ వాచ్. ఓకే, సో దాంతో చాలా బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు యాక్చువల్లీ. అండ్ సత్యరాజ్ సార్, సో యాజ్ యూజువల్లీ మీరు ప్రతి సినిమాలో ఎంత పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటారో, సో ఈ సినిమాలో కూడా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ యూ. అండ్ ట్రైలర్ లో కూడా మేము మాకు కనిపించింది అది. సో యు ఆర్ ప్లేయింగ్ సూర్య గారు ఫాదర్ క్యారెక్టర్. అదే అర్థమైంది. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ యువర్ సార్? సో వెరీ జాలీ అండ్ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ character. He is supporting hero for everything. He never refused his love like that. Yes. Always we have fun with the hero like that. It's a very enjoyable character. I already did Chinna Baba with Pandiraj sir. Karthi hero. Karthi. సూపర్. సో అంటే కొడుకు ఏం చేసినా కూడా సపోర్ట్ చేసే ఒక మంచి వెరీ అండర్స్టాండింగ్ ఫాదర్స్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో రత్నవేల్ సార్, సో హౌ వాజ్ ఇట్ అగైన్ వర్కింగ్ విత్ సూర్య గారు ఫర్ దిస్ మూవీ? ఇదే కొత్త కాదు మీకు, అంటే ఆయనతో వర్క్ చేయడం, ఈ టీమ్తో వర్క్ చేయడము. సో హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్? Actually speaking, after Robo, I completely started moving to Telugu, started shooting a lot of Telugu movies. It was a good experience working with Suriya garu again. Our last movie was Son of Krishnan. Varanam Ayram in Tamil. Yeah, Gautam Menon's movie. Because I was doing back-to-back Chiranjeevi garu movie, Ram Charan, Mahesh Babu garu movie, and chestunnanu. But it was a nice experience. Again, more than film making, we had a very good experience sharing. We had stayed for 50 days in Karikudi. So daily, evening, we catch up, we exchange the old memories. In fact, myself and Suriya, we started a career together in the beginning. It started like 25 years ago. This is my 25th year as a DOP and for him also as an actor. And we share a lot of personal things also. This movie was, it's really a nice movie, well written by Pandiraj garu. He is famous for family movies, but this particular movie, he's got a family audience as well as it's a very sensitive issue he's handling in this movie. I don't want to reveal it now, but then it's got a lot of social content in this movie. He is not preaching it, but it's been told in an undercurrent way and very well done. He's written it so well. And we all contributed towards that. Visually speaking, what I did, I had it like a hero was given a very positive warmth in this movie, and the villain. మీరు సినిమా చూడండి, విలన్ డబుల్ ట్రిపుల్ రేంజ్ లో ఉన్నారు. అతను పర్ఫార్మెన్స్, లుక్స్, స్టైల్ అన్ని అదిరిపోయింది. విలన్స్ అంటే అలా ఊహించుకునేవాడు. ఇప్పట్లో విలన్స్ అంటే విలన్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ హ్యాండ్సమ్. Yes. Trend మారిపోయింది. Classy villain. Try to give a different kind of color temperature for both hero and villain portion. Villain, the way they operate, drugs and whatever we do, a lot of things are there in the movie. He is clandestinely doing something. So that was given a different tone and mood. And hero garu, Sathyaraj garu, all with a positive thing. It's a good film which we can watch with the entire family. And one more thing, we have roped in our Telugu masters, Ram Lakshman garu first time. And then Johnny Master for song.
So we worked in Jigal Rani and Kaidi together. So it was again we exchanging a lot of memories. సూర్య ఏం చేంజ్ అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు అప్పటి తర్వాత మళ్ళీ Any given role, Surya immediately mixes like a water. He does it so well. You know, before movies, Jai Bhim, and then Surya Reporter and all. This movie is totally a different thing. He gets into the commercial groove, like he was doing in Singham and other movies. At the same time, he's got a lot of scenes with emotional content. So he's done it really well. I think it will work in a big way for him. And Sathyaraj Garu, it's a privilege to have him on board with us as Surya's father. As he told, no, he's not a regular father. Even in love, romance also, he goes and helps his son. That kind of father. Such a... ఆయన తెలుగులో చాలా సినిమాల్లో కూడా హీరోతో అంటే అదే సన్ తో చాలా కోఆపరేటివ్ గా ఉంటున్నాయి చాలా సినిమాల్లో కూడా ఆయన ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు కదా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ Yeah, different. And one more thing, Priyanka, you know her as a beautiful girl, but this movie, her performance is really fabulous. She's done an incredible job. She'll get very good. వెయిటింగ్ టు వాచ్ ఎందుకంటే తెలుగులో మాకు గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాలో అంటే తను బాగా దగ్గరైంది యాక్చువల్లీ తెలుగు ఆడియన్స్ కి అండ్ నౌ అక్కడ ఈ సినిమాలో వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ టు సీ యువర్ క్యారెక్టర్ మీ దగ్గరకు వస్తాను నేను పాండ్యరాజ్ సార్ ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టుగా ఒక అండర్ కరెంట్ గా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అది రివీల్ చేయాలనుకోవట్లేదు అన్నారు అంటే మాకు ట్రైలర్లో తెలిసింది ఏంటంటే ఎన్నో ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు వై బికాజ్ నేను బోట్ టేకపోయినా నేను జడ్జితో సమానం పంచకడితే చాలు అన్న ఒక క్యారెక్టర్ సూర్య గారిది అట్ ద సేమ్ టైం లేడీస్ వీక్ కాదు దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ అని ఆ ఎలిమెంట్ ని కూడా ఎలివేట్ చేస్తున్నారు అసలు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ అండి అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి సినిమాలో இது ஒரு ஆக்ஷன் ஃபேமிலி ட்ராமா டோட்டலாக ஒரு ஒன் லைனில் சொல்லணும்னா ஒரு ஆக்ஷன் ஃபேமிலி ட்ராமா பட் லவ் ஆக்ஷன் காமெடி ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸ் அதான் என்னுடைய ஆடியன்ஸ் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் பட் திஸ் ஃபிலிம் வந்து டோட்டலாக யூத் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுறதுக்கான படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரண்டி சாருடைய ஒர்க்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மூடு இருக்கும் டோட்டல் ஃபிலிம்லேயுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும் பட் வினய் ஏரியா வந்து ஒரு ரா லுக்கில் ஒரு ரெஸ்டிக்காக அந்த மூடில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ சத்யராஜ் சார் வந்து ஃபாதர் கேரக்டர் சரண்யா மதர் கேரக்டர் ஒரு அப்பா அம்மாக்குள்ள ஒரு ரொம்ப சீரியஸ் இல்லாமல் ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டே பையனை தட்டி கொடுத்து எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே யுவர் சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அது பண்ணுவாங்க இஷ்யூவாக ஃபேமிலி இதுக்குள்ள தான் பட் அது சின்ன சின்ன சர்ப்ரைஸ் சின்ன சின்ன சஸ்பென்ஸ் அதெல்லாம் ஃபுல்லுமாக வாட்ச் பண்ணும்போது தான் அதோடைய இது நமக்கு இதுவாகும் பட் ஒவ்வொரு கேரக்டருமே வந்து கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து ஒரு 40 கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபிலிம்குள்ளே அதுக்குள்ள வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு சீன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சீன் இருக்கும் இப்போ பிரியாவுக்கு வந்து ஒரு 2-3 சீன்ஸ் வந்து டோட்டலாக பொண்ணுன்னா இங்கே என்ன அவங்களுக்கு இஷ்யூ அவங்கள பற்றியான ஒரு கான்ஃபிடென்ட் டோட்டலாக அவங்கள பார்க்கும்போது ஒரு ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட் வரும் அந்த கேரக்டர் மூலமாக ஒரு ரோல் மாடல் கேரக்டர் She'll be an inspiration for the women. உமனுக்கு வந்து ஆல் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கேரக்டராக இருக்கும் வினய் கேரக்டர் சூர்யா சார் கேரக்டர் வந்து அதான் ஜெய்பீம் சூரிய போட்டில் கொஞ்சம் சீரியஸ் கேரக்டர் இதில் வந்து ஃபுல் ஃபன் மூடு தான் ஆமாம் ஜாலியாக டான்ஸு ஃபைட்டு அப்படின்னு பக்கா கமர்ஷியல் பேக்டாக இருக்கும் வினய் கேரக்டர் வந்து தான் ஒரு இன்னொரு ஹீரோ வினய் வந்து வில்லன் அப்படின்னா ரொம்ப அது எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ஸ்டைலிஷான ஒரு வில்லன் ரொம்ப ரொம்ப ரசிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டே வந்து வினயுடைய இதுதான் இது பண்ணா அவர் பயங்கரமா இதுவாயிட்டாரு எடுத்துட்டு வில்லன் ஷோ போட்டு அதை பண்ணி இது பண்ணி ஒரு மூடா பயங்கர ஹெல்ப்பா அது ரொம்ப ரசிச்சு பண்ணோம் ஸோ டோட்டல் ஃபில்மே வந்து ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு ஃபேமிலியா போய் பார்க்கறதுக்கான எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே நல்லா కామెడీ வந்து ఫస్ట్ అప్లా దొక్కోరాల இருக்கும் సూర్య వేరే కామెడీ నక్కన సూర్య గారే హి ఇస్ లైక్ మొత్తం కామెడీ యాక్టర్స్ மட்டும் ஒரு 8 క్యారెక్టర్స్ இருக்கு சூரி గారు புகழ் இளவரசு தேவதர்ஷினி சார் கேரக்டர் மதர் கேரக்டர் ஆல் கேரக்டர்ஸ் லவ் போர்ஷனே లవ్ విత్ కామెడీ தான் இதுவா இருக்கும் యా మీరు చెప్పిన ఎలిమెంట్స్ వింటుంటే ఇట్స్ జామ్ అంటే ఫుల్ ప్యాక్డ్ అన్నమాట కాంబో టోటల్
ఫుల్ మీల్స్ పిల్లల ఫుల్ మీల్స్ ఫుల్ మీల్స్ శరవణ భవన్లో మంచి ఫుల్ మీల్స్ వస్తుంది వెజ్ నాన్ వెజ్ ఎవ్రీథింగ్. అదే ఇప్పుడు హీరోని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎంత కష్టమో విలన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా అంతే కష్టం. సార్ వినయ్ సార్, అంటే మీరు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఇలాంటి పాత్ర ప్లే చేయలేదు కదా, యూ డెంట్ ప్లే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ఎనీ టైమ్? I didn't play this kind of role, but villain will always do bad things. So, so I've ఆల్రెడీ డాక్టర్ లో చేశారు. డాక్టర్ సినిమాలో doctor, detective. యా But this movie he had a style, swag. కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. Very, very different. I was very nervous. We started shooting in Chennai with both of them. I was very, very nervous. And as you know, I'm a director's actor, always. And I was launched by a cinematographer, Shiva. Yeah. So I get along well with both. So when we were shooting for a good 10-15 days in that heat, The first schedule. we three got along very well. We got along very, very well. So I shamelessly told them, thank you for giving me this work. I'm going to take this all in shamelessly, because I enjoyed working with them. సో ఎలా కనిపించాలనుకున్నారు అని అలాగే కనిపించారా ఫ్రేమ్ లో? బికాస్ యు ఆర్ సూపర్ గా కనిపించారు. సూపర్ గా కనిపించారు. ఫుల్ work, what do you say, work satisfaction was there. But the person See, that I very didn't get to work with was Sathyaraj sir. I actually look forward to working with Sathyaraj sir. నెక్స్ట్ మూవీ Next movie. బిఫోరే మనకి తీసేసుకోవాలి డేట్లు. Yeah. సో మీ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్కువగా సార్ ఏదో చెప్తున్నారు మీరు వినయ్ గారి గురించి? క్యారెక్టర్ వెరీ నైస్ క్యారెక్టర్ అదన சொல்லுங்க. See, he had film la very bad character, but personal very interesting. I mean, very fewer lines he had, very less lines he had, but he had to carry with his looks, performance, head angle, all these things, and we did with a lot of camera work also, cutting with a lot of angles. And bad guy. The light also comes from hell. సో వినయ్ గారి క్యారెక్టర్ నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అదేనా? అదే. సో ఇప్పుడు అదే కదా నడుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా, అది దట్స్ ఇన్ ట్రెండ్. సో పాండిరాజ్ గారి ట్రెండ్ ని చాలా బాగా క్యాచ్ చేశారు కదా సత్యరాజ్ గారు. సో ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ని, ఆడియన్స్ పల్స్ ని, ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కి ఏమేమి కావాలి అనే అన్ని ఎలిమెంట్స్ జామ్ ప్యాక్డ్ గా పెట్టారు. సో కమింగ్ టు ప్రియాంక. సో ప్రియాంక, వెరీ నైస్ టు సీ యూ ఇన్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ. బికాజ్ ట్రైలరే చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ హీరో ఎలివేట్ అవ్వడం కామనే, హీరోయిన్ ఎలివేట్ అవ్వడం కొన్ని సినిమాల్లోనూ జరుగుతుంది బేసిక్గా, ముఖ్యంగా ట్రైలర్లో. అఫ్కోర్స్ సినిమా చూస్తే మేబీ కథలో వెళ్ళిపోవచ్చు, బట్ ట్రైలర్లో కూడా యువర్ ఈక్వలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ హీరో అండ్ యాజ్ వినయ్ గారు అండ్ ఎవ్రీబడి. సో మీ క్యారెక్టర్ మీకు ఎలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది? ఈ ఫిలిం ఏంటంటే నా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక యాక్టివ్ బబ్లీ అలా ఒక రోల్, సెకండ్ హాఫ్లో అలాగే వేరియేషన్స్ ఉంటుంది. కొంచెం సార్ ముందే చెప్పినట్టు కొంచెం ఇంటెన్స్ అవుతుంది, అందరూ అన్ని రోల్ మోడల్గా తీసుకోవడం, ఇలాంటి ఒక వేరియేషన్స్ ఉంటుంది. సో దే వర్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ దట్ హ్యాడ్ టు పుల్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ రోల్. సార్ అందరూ హెల్ప్ చేశారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ, ఎందుకంటే ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడే నాకు చాలా ఒక ఇది ఐ హ్యావ్ టు జస్టిఫై ద రోల్ అని అనిపించింది. సో అందరూ హెల్ప్ చేశారు, కాండ్రాజ్ గారు అండ్ రాండీ సార్. అఫ్ కోర్స్ హీ క్రియేటెడ్ విజువల్ మ్యాజిక్, సో ఇట్ వాజ్ రియలీ వర్క్. సూర్య సార్ సపోర్టెడ్ రియలీ వెల్. అండ్ అందరితో యాక్చువల్లీ we don't have కాంబినేషన్ సీన్స్. మీకు వీళ్ళిద్దరితో కూడా కాంబినేషన్స్ లేవా సార్? లేదు. మీకు ఎక్కువ ఎవరితో? సూర్య గారితో మెయిన్ టార్గెట్ అండ్ బిహైండ్ ద టార్గెట్. Separate shooting, we shot. My portions were shot separate. Surya portion, because the story is like that. So we didn't have combinations. So hopefully I haven't seen what he has done also. I'm really waiting to see. ఓ మాలాగానే మీరు కూడా, అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఆడియన్స్ లాగా ఫస్ట్ డే కూర్చొని చూడాలని. మార్చ్ 10th వెయిట్ చేయాలి. మార్చ్ 10th. సో అంటే సార్ తో కాంబినేషన్ చాలా ఉంది. అది సార్ చెప్పినట్టు ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక టిపికల్ ఫాదర్ మదర్ లాగా కాకుండా ఒక ఫన్ ఫ్యామిలీ. ఒక నా మదర్ అండ్ ఫాదర్ కూడా దేవదర్శిని మా లవర్స్, వాళ్ళు కూడా ఒక ఫన్ కామెడీ ఫ్యామిలీ, వీళ్ళు కూడా కామెడీ ఫ్యామిలీ. సో అలా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ రియలీ ఫన్.
మన లవ్ సీన్స్ కూడా ఉంది, అది టిపికల్ లవ్ సీన్, అలా రొమాన్స్ Phone లో మాట్లాడుకోవడము. అది కాకుండా ఇట్ ఇస్ వెరీ కామెడీ అండ్ వెరీ నైస్, వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకేనా ఓకేనా ఓకేడా ఇట్స్ ఓకేడా అలా It's okayda எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க படத்துல. It's okayda became very famous. It's okayda. అదొక స్టేట్మెంట్ లాగా అయిపోయింది. స్టేట్మెంట్ లాగా జస్ట్ 4 times వినిపించింది మాకు ట్రైలర్ లో, కానీ అది బాగా ఒక హుక్ లైన్ లాగా ఇట్స్ ఓకేడా అన్నట్టుగా అయిపోయింది. కరెక్ట్. యా, అండ్ డాన్స్ సీక్వెన్సెస్ కూడా ఇప్పుడు ఈసారి ఈ సినిమాలో మిమ్మల్ని డాన్స్ లో కూడా బాగా చూడబోతున్నాం మేమైతే. అవునా? 2 సాంగ్లు ఉన్నాయి. ఒక సాంగ్ ఫుల్ హెవీ డాన్స్, సెకండ్ సాంగ్ ఒకలాగా హిస్టారిక్ డివైన్ కరెక్ట్ అలా ఒక జోన్ లో ఉంటది. యా, అది కొంచెం మెలడీ సాంగ్ కదా అది. అది మెలడీ. ఇంకొకటి హై పెప్పీ సాంగ్. యా, సమ్ రారా సంథింగ్ అని తెలుగులో వేసుకుంటే. యా, ఆ వనమాలి గారు. And one more thing, Iman Garu has done a fabulous music in this movie. His audio background is fantastic, score. background score. And in fact, he spent a lot of time on re-recording also. He got really impressed with the scenes and started scoring. He wanted more number of days and he did a very good job. Yes. Audio also is a big hit in Tamil actually. Yes, in Telugu also sir. అంటే చాలా millions of views and ఇదున్నాయి. అండ్ ఇమాన్ గారు మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సో అమేజింగ్. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే అసలు తెలుగులో అంటే రచ్చలేపుతారంటారు కదా, సో ఇట్స్ లైక్ దట్. సో ఒక పవర్ వస్తుంది. ఈవెన్ ట్రైలర్ లో చూస్తే కూడా ద మ్యూజిక్ హ్యాస్ గివెన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టు ద ట్రైలర్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు ప్రతి సీన్ కి ఆర్ఆర్ வந்து సూపర్ பண்ணிருக்காரு. yes, అద్భుతం. యా, సో సత్యరాజ్ సార్, హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ పాండి సార్? ముందు వర్క్ చేశారా? సెకండ్ టైం వర్క్ చేశారు. చిన్న బాబు చెప్పారు కదా. సో ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ ద డైరెక్టర్. ఏంటంటే ద మెయిన్ థింగ్, if a director has a clean vision about acting, that is very important. If a director have a wrong vision about acting, it's a very big difficult for the artist. Yes. Suppose the director accepts some overacting or some wrong expression, we can't discuss with the director in the location. Correct. So for an experienced actor like that, okay, this thing you want, I will give. But in the screen, the public will scold the actor only. What kind of expression is this? So the director's the scale of acting is very important. In that way, he has a clear vision that is very comfortable for not only for me, for all the artists. Everybody. Yeah. That's very even important. Even in comedy sequence, everything. Because actors like us, we don't have camera fear and all. So without our knowledge, we can do some overacting because of the confidence. If you have more confidence, you can do. Automatically, you get into the overacting scale. That is the problem for an actor. Okay. New point. Yeah. So the thing is that in the name of comedy, in the name of overshadowing the other actor, body language, in the name of steal the show, in all the angles, we get into that this thing. Okay. So for that, director should have that lagan. Each and every character. Lagan kanna? Rain. In horse. Rains of the horse. Rain. ఎక్కడ ఆపాలో, ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలో. అవునా? సూపర్ సార్. న్యూ పాయింట్ సార్, ఎవరు చెప్పలేదు యాక్చువల్గా ఎప్పుడు నాకు. கரெக்ட் பாயிண்ட். பட் சூர்யா சார், சத்யராஜ் சார், சரண்யா மேம், இதெல்லாம் ஆல் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த ஃபிலிமில் வந்து டைரக்டராக நமக்கு வந்து அதான் அந்த கண்ட்ரோல் தான் லிமிட். சார் இது அதுதான் போதும், மற்றபடி ஓவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளாம் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போதே அவங்கெல்லாம் வந்து ஹீரோவாக இருந்தவங்க. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த கேரக்டர், ஆதிராயர் கேரக்டருக்கு ஒரு ஹீரோவா நமக்கு என்ன தேவை, அது மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நாள் மட்டும்தான் அந்த இது இருக்கும். மற்றபடி அந்த மீட்ரு வந்து நூல் பிடிச்சது மாதிரி, அந்த நூல் என்ன சொல்லுவாங்க, அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு டைரக்டா நமக்கு சார் இந்த மீட்ரு இந்த கேரக்டர் இப்படி இதுல போனா போதும் அப்படின்னு அதை நூல் பிடிச்சது மாதிரி போயிட்டே இருப்பாங்க. ஈஸியா இருந்தது எங்களுக்கு வந்து. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் பசங்க ஆல் ஆர்டிஸ்ட் நியூ கிட்ஸ் முதற்கொண்டு. ஸோ அதை நான் ரொம்ப இது பண்ணி ரொம்ப ரசிச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்டோட போகும்போது நமக்கு வந்து வேலைப்புல வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். நம்ம அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு டயலாக் மட்டும் பார்த்தா போதும்.
சில நேரம் சார்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நல்ல டயலாக்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு. அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகேவா வேணுமா வேண்டாமா, ஓகே சார் அப்படின்னா அது அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள், அவ்வளவுதான். So understanding between the artist and the எனக்கு சாரோட very important it is. சாரோட நான் எத்தனை படம் வேணாலும் பண்ணுவேன், அதுக்காக உங்களோட பண்ண மாட்டீங்களா సార్ చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ కదా. అంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అలా మనం ఓవర్ యాక్షన్ చేసేస్తామేమో అని ఒక పాయింట్ పెడతారు అనే పాయింట్ ఒప్పుకోవడం అనేది చాలా రేర్ సార్. లైక్ nobody will give that point and accept that point. Because the psychology of an actor is normally for an hero the sequence itself is created for the hero. Because I did 100 films as hero, you show his legs, all these build-ups are there. So he need not try to steal the show. For the steal the show, he need not try because the script already is there. But other character artist or villain artist, we have to do something to get the attention of the audience. Correct. Because I did 75 films as villain and 100 films as hero. Now I am doing nearly 40-50 films as character artist. This is the problem. True. For an actor. Your energy secret, sir? Energy General secret. Energy secret is because of, I am just 25. If you ask a college student what is your energy secret, my age. Wrong question. Yeah, wrong question. No, I am 67. I am doing workout regularly. Yeah. He's been our inspiration daily after the shooting. That's what, sir? He does for 1 hour. And we feel shame and we walk with him for at least half an hour. I used to do daily. He starts and 30-40 then we minutes feel I go like, with him. oh, he is only doing, we should also do. ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చూసినప్పుడు అదే అనుకున్నా సార్. అసలు ప్రతి సినిమాకి ఇంకా యంగ్ గా అవుతున్నారు కానీ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ లైక్ బియర్డ్ ఒకటి మనకి వైట్ అయింది కానీ అదర్వైజ్ హీస్ వెరీ దట్స్ ఫ్యాషన్ కాబట్టి అది అలా ఉంచేశారు అనుకుంటా. ఓకే, సో వినయ్ సార్, ఎనీ మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ టీమ్ తో? I didn't get a lot of time to spend with Sathyaraj sir and with even Priyanka in this movie. Hardly one day, I think, only one day we shot together. I think so. Yeah. The director has written that way. No, but I got to work with those two beauties over there. Yeah. Any funny moment or a it was very difficult because to be very honest, we shot during in between the lockdowns. Exactly, yeah. The fear of next lockdown, the next lockdown is going to come. You have to finish your work. We are in the middle of Chennai summer. We are shooting in a factory. The heat. I could imagine. They really set it up perfectly for every actor. I'll tell you that much. There was no pressure on any of the actors. I can tell you that. We shot a lot of scenes, action scenes and all that. The work went fast. These two really, magic. It was magic. His direction and his work together was another level. So it was one of the most, we didn't even realize how much hardship was there. Then we had director Jagan, who was also running around in there trying to make the show. AD? No, he's a director. He's a director. First AD. First AD, okay. Yeah, so he was the one in charge of the whole thing, seeing that everything went smoothly. I mean, really, it was a very big undertaking. He did a good job, brilliant job. Yeah. రత్నవేల్ గారు మీకు ఎక్కడ కష్టం అనిపించింది బాగా షూట్ చేయడం? బికాస్ యాజ్ హీ సెడ్ చాలా పర్మిషన్స్ దొరకవు, ప్రాబ్లం అవుతుంది, జనం ఉంటారు, పీపుల్ ఉంటారు. మేజర్ షెడ్యూల్ ఇన్ కారైకుడి. ఇట్ వాస్ a 52-day schedule. So almost the main portion of the film was planned there. Okay. But unfortunately the epidemic was so high and we were really get scared. A lot of people started dying in the second wave, you know that. Correct. Yeah. So with so much of mask and we followed a lot of protocol. We should thank the producers and TV because they've been checking everybody constantly, like every 3 days once they check. Despite all this thing, all the light man really working so hard in this movie. True. When I'm uploading a camera, the focus puller will be he'll breathing in. We'll get scared again, put double mask, turn this side. So it's not easy to do. Yet everybody had that problem. True. And then వాళ్ళంటే మాస్క్ వేసుకోలేరు బికాస్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి they cannot. కాదు, we used to send the artists go out and we would light up, then bring them in. Then while doing correction, actor used to be there. While we are putting mask, every actor will get exposed. They'll completely remove the mask and it's so dangerous. And they were cooperating like anything. 52 days in the same location. Total film crowd, over crowd. Full crowd. Yeah, And there's this when interval block wherein almost 600-700 people. 1,200 people. Okay. So we had to they were checked, they were double checked.
and they sanitized and They were also checked? Yeah, they were checked. Because see, we are putting the actors in with the crowd, so anything happens, we are endangering the We actors. will be the mean of spreading otherwise. True. ఎస్ అదే ఎందుకు ఒక దాంట్లో క్రౌడ్ చాలా ఒక టెంపుల్ సీన్ లో అది క్రౌడ్ చాలా ఉంటుంది అక్కడేనా అదే యా సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ And one more thing is, just before we started, Suriya had a heavy COVID. symptoms He was Not admitted. symptom. He was admitted, and I mean, the rate of COVID was affected very severely in his lungs. oh okay And he cooperated and came and worked with us. So it became a responsibility for director, me, and the whole team to keep watch of things and then make the things move. At the same time, we can't stop the shooting also. So a lot of responsibility was there. After 10 days, it became like one cakewalk. Everybody started getting into the groove, and it went on nicely. పాండిరాజ్ సార్ మీరు ఒక మూవీ రాసుకున్నప్పుడు ఎలాగైతే ఉండాలనుకున్నారో స్క్రిప్ట్ అదే విధంగా యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఎనీ చేంజెస్ ఏమైనా జరిగాయా లేకపోతే వాజ్ ఇట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ పక్కా పాయింట్ టు Before పాయింట్ that, he do rewriting nearly 12 times, sir. ஆமா யா 12 versions. 12 வெர்ஷன் 12 versions of ET Yeah. ஷூட்டிங்காக எங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இருந்தது, நிறைய ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. வெளியே எந்த காம்ப்ரமைஸ் இல்லாம நினைச்சதை நாங்க அதான் அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த கோயில் பூஜை அந்த இது வந்து கும்பாபிஷேகம் சொல்லுவோம் தமிழ்ல 1200 பேர். பட் 7 days ஷூட் అక్కడే எந்த இதுவுமே கிடையாது. நினைச்சது கொண்டு வந்துட்டோம். ஐ ஆம் ஹாப்பி. ஃபுல்மா பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பி தான். பட் ஷூட்டிங் டேஸ் வேணா கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். மற்றபடி நாங்கள் நினைச்சது அப்படி கொண்டு வந்துட்டோம். సూపర్ இந்த கேள்வி தானே கேட்டாங்க. ఏం సార్ మీరు అదే అడిగారు Some other questions, some other answer. No, he's asking if he's answered to the same question that you asked. ఓకే సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగారా లేదా యా ఆన్సర్డ్ కదా కరెక్ట్ కదా ఓకే యా సో వాట్ అబౌట్ ద ఫైట్ మాస్టర్ సార్ రామ్ లక్ష్మణ్ గారు మన రామ్ లక్ష్మణ్ గారు అన్బరి ఆల్సో fabulous Two job. fight masters. Yeah. ராம் லக்ஷ்மண் அன்பரி. ஃபைட் சீக்வென்ஸ் வந்து ரெண்டு பேர் ட்வின்ஸா? ட்வின்ஸ். Anbari was ரெண்டு Anbari did a nice serious fight in the climax, and the Ram Lakshman they made a very stylish fight. Hero introduction of இன்டர்வல் ஃபைட். for which they famous. தெலுங்குல என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதுல வந்து அடிச்சு தூள் கிளப்புனதா అదిరి పుద్రి ఫైట్. ఓ ఓకే అదిరింది వినయ్ గారు ఒక మంచి డైలాగ్ చెప్పండి మీ క్యారెక్టర్ని బాగా పోర్ట్రే చేస్తూ ఒక చిన్న శాంపుల్ మా కోసం ట్రైలర్ శాంపుల్ రీసెంట్ తెలుగులో నేను చెప్తాను మీ ఇష్టం బెంగారు నేను ఇన్బా ఇங்க வந்து காமேஷ் இங்க தெலுங்குல காமேஷ் தமிழ்ல இன்பா నేను నేమ్ కామేష్ You tell in Tamil. తమిళ్లో చెప్పండి தமிழ்ல இங்க ఆదిని తెలుగులో ఆదిరా Adira. అదిరా Oh. యా మేము ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వేసుకుంటాం కింద ఇచ్చి లేదు it is மவனே நான் இன்பாடா ஸ்மைல் பேஸ் ஸ்மைலோட சொல்லியா ஸ்மைலோட சொல்லு one more డైరెక్టర్ వన్ మోర్ డైరెక్టర్ ఆల్వేస్ డైరెక్టర్ మవనే నా ఇన్బాడా అంటే విలన్ After dialogue is smiling. Take three, sir. Sathyaraj sir சொன்ன மாதிரி ஓவர் ஆக்டிங் పాయింట్ నోటెడ్ రెడీ యాక్షన్ ఓకే యాక్షన్ మవనే నా ఇన్బాడా இதுமே ஒன் மோர் Correct, போனோம் sir. பட் ஓகே వన్ మోర్ ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఓకే పీటర్ కొంచెం You got scared, no? Yeah. Enough, okay. Justified. ప్రియాంక యువర్ మెమరీ విత్ సూర్య గారు ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నారు కదా అవునవును ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేసి యాక్చువల్లీ నిన్న కూడా ఒక ஆமா அந்த தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிடாதமா நேத்து பூரா அதை எழுதிட்டு இருக்காங்க காக்கா காக்கும்போது ஆமா அதை எழுதிட்டு இருக்காங்க வேண்டாமா సార్ నా అయినా సార్ ఆన 26 year old సార్ ఓపెన్ ఏజ్ చెప్తున్నారు అసలు గ్రేట్ సార్ 30 years old 26 ఓకే 4 years సత్యరాజ్ సార్ మీ అందరికీ సత్యరాజ్ గారు చిన్న 25 years 25 year old మీరు చిన్న సార్ பரவாயில்ல நான் ஒரு பிக்சரை ஹீரோவா ஆக்ட் பண்ணிருக்கல நான் முதல்ல வில்லன் ஆக்ட் பண்ண 100வது நாள் படம் அந்த படத்துல நடிச்ச ஹீரோயின் வந்து சார்
எங்க அம்மா 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற எங்க அம்மா இந்த படத்தை பார்த்து பம்பு பயந்துட்டாங்க சார். இப்போ ஆஃப் த ரெக்கார்டு இல்ல ஆஃப் த ரெக்கார்ட் இல்ல. இப்போ இந்த பொண்ணு கூட தான் நான் டுவேட் பாட போறேன். ஹீரோயின் கோயிங் டு டேக் this thing duet. That time she is telling her mother she scared of my villains movie. Her mother when she was studying 8th standard. Eighth standard. When her mother was studying. Ayyo. After that no movement போட முடியல நான். So this is a funny moment. இந்த முன் அடிக்கான் కదా கேரளா எந்த அம்மே பேடிச்சு சாரே. లవ్లీ. అసలు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే షూటింగ్ సెట్స్లో కూడా చాలా ఫన్నీగా నైస్ కామెడీ, నైస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్. సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ పాండి గారు, ఇప్పుడు ఇందులో లైక్ విమెన్ ఓరియంటెడ్ థింగ్ చాలా ఉంది కదా, కెన్ యూ జస్ట్ టెల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్? అంటే ఎందుకు లేడీస్కి సంబంధించి విమెన్కి సంబంధించి యూ హ్యావ్ టేకెన్ అ ప్లాట్ కదా, సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? అంటే இன்னைக்கு உள்ள புரிஞ்சிருக்கு சொல்றேன். இல்ல அர்த்தமாயிடுது కదా. உமன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டோட்டலாவே தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, டோட்டல் இந்தியன் டோட்டலாவே ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வந்து ஒரு உமன்ஸ் வந்து எப்படி இந்த வெளியில ஆன்லைன்ல ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டா, ஸோ எப்படி தன்னுடைய இதை வந்து இப்போ வந்து என்னன்னா டிக்டாக் அது இதுன்னு ஓவர் இதில் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் ரெக்கார்டு வந்து கிடைச்சிருது. அதை வச்சே எப்படிலாம் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் மூவி இது. வந்து இன்னைக்கு உமன்ஸ் வந்து ஓகே ஃப்ரீடம் இருக்குங்கிறதுக்காக நீ என்ன வேணாலும் இது பண்ணிட முடியாது. எந்தெந்த இடத்துல எப்படி பேசணும், எந்த நடந்துக்கணும், எந்த அளவுக்கு ஒரு இது இருக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லாமே சொல்கிற இது. பட் அதே இது இதில் சில ஐடியாஸ் நிறைய கிடைக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு முதற்கொண்டு. ஓகே நம்ம டாக்டர் வந்து எப்படி டீல் பண்ணணும், எப்படி வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய மெசேஜ் வந்து சின்ன அதுக்காக வந்து ஓவர் அட்வைஸ் அந்த மாதிரி இருக்காது. எப்படி ஃபன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான மூட்ல தான் சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும். பட் டோட்டலாக ஒரு ஃபிலிம் பார்த்துட்டு தியேட்டர்ல இருந்து வெளில வரும்போது உமன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆல் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு 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 கான்ஃபிடென்ட் வரும். ஓகே அதில் வந்து உங்களை மாதிரி கேர்ள்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒரு நல்ல இது வரும், கான்ஃபிடென்ட் வந்து ஓகே சூப்பர் நம்ம இது மாதிரி இது ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கக்கூடிய மூவி தான் ஈடி. సూపర్, we like that point actually. So finally ever చెప్తారు టు ద ఆడియన్స్ లైక్ మార్చ్ 10th రిలీజ్ కాబోతోంది మా ఈటీ రాబోతోంది. బోల్డ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఫన్ ఫిల్డ్ కాంబో ప్యాక్ని మన ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు టీం అందరూ కలిసి. సో దిస్ వాజ్ అ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మనందరి కోసం. సో ఫైనల్లీ టు ద ఆడియన్స్ సార్, స్టార్టింగ్ విత్ వినయ్ సార్. యా, March 10th Etharkkum Thunindhavan will release in Hyderabad and in Andhra Pradesh in Telangana. Please go watch it. Enjoy. నైస్. ప్రియాంక, మార్చ్ 10th మా సినిమా మీ ముందు రాబోతుంది. థియేటర్స్లో వెళ్ళి మీ ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేయండి. సత్యరాజ్. March 10th ET means extra talented guys are working together because Rathinvel sir, in one shot Rathinvel sir lighted me like an heroine. Dark light and all. Not with head, with wig and all. So it's glorifying. Yeah. సూపర్. ఈ షాట్ అవి వెతుక్కుంటాం సినిమా చూసినప్పుడు. లేదు, I put a camera, sir, saw the what you lit up me like a heroine, nice backlight and I'm looking so nice. ఆ సీన్ కోసం సర్చ్ చేసుకోండి సినిమా చూసినప్పుడు. సార్ యా అయిపోయింది సార్. It's all extra talented guys joined together. సూపర్ సార్. ఫైన్. మార్చ్ 10th ఏటీ మూవీ రిలీజ్. సో మీకు కొంచెం తెలుగు, సారీ టు ఇంటరప్ట్, కొంచెం తెలుగు వచ్చన్నారు కదా, తెలుగులో ట్రై చేయరా? తెలుగులేయా? కొంచెం எப்படி అంటే కొంచెం ఈటీ మార్చ్ 10th ఈటీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. అవుతుంది. ఈటీ మార్చ్ 10th రిలీజ్ అవుతుంది. March 10th లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఈటీ రిలీజ్ మార్చ్ ఈటీ మార్చ్ 10th రిలీజ్ అవుతుంది. புரியுங்க தமிழ் ஆடியன்ஸ் డైరెక్ట్ షీ ఇస్ డైరెక్టింగ్ యు సార్. అది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అట్లీస్ట్ మీరు ఫ్యామిలీతో చూడండి.
சொல்லுங்க சார். కష్టం కష్టం చాలా కష్టం. சொல்லுங்க, தெலுங்குல படம் பண்றாரு. సరే సార్, ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ టెల్. మార్చ్ 10th అందరూ ఈటీ సినిమా థియేటర్లో చూడండి. పాండి గారి తరఫు నుంచి కూడా చెప్పేస్తున్నారు. கேமரா பார்த்து சொல்லுங்க சார். ஒன் மோர். அங்க ஒரு கேமரா இருக்கு. நீங்க அவங்கள பார்த்து focusing there. Oh my God. Cameraman of course. అన్ని యాంగిల్స్ కవర్ చేస్తారు, వైడ్ క్లోజ్ మిడ్ అన్ని. நீங்க சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன தெரியல. ஓகே புரியும். ஓகே மார்ச் 10th ET film release. No, instead of watching in OTT, better you guys watch it in theater. You'll enjoy it. Because what happened yesterday when I saw the trailer in theater, the kind of aura it created, everybody started clapping, whistling. We never get to see that in home. theater mode film. కరెక్ట్. இது வந்து OTT మజానే వేరు. థియేటర్లో పోనా జాలియా ఎంజాయ్ பண்ணி ఇప్పుడు సిచువేషన్స్ కూడా కాస్త బెటర్ అయ్యాయి కాబట్టి, సో ఇట్స్ వెరీ అంటే ఫార్చునేట్ థింగ్ మీకు కూడా. ஒவ்வொரு சீன் That's the reason you're not putting mask and not I'm not putting mask, otherwise கிளாப்ஸ் விசில் அப்படின்னு நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம். ஓகே, முக்கியமா சன் பிக்சர்ஸ், மை ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சன் பிக்சர்ஸ் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அப்புறம் இங்க தெலுங்குல வந்து ஆசியன் சினிமா சுனில் சாருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இந்த ஃபிலிமை வந்து பெரிய லெவலில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. மற்றபடி எங்கள் டீம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். సో ఈరోజు మా సూర్య గారు కూడా ఉండుంటే ఇంకా చాలా బాగుండేది మధ్యలో, అలా వీఆర్ మిస్సింగ్ హిమ్, బట్ యా ఇట్స్ ఓకే. సో మూవీకి వెళ్తే సో ఆయనతో పాటు వీళ్ళందరూ ఎక్స్ట్రా టాలెంటెడ్ పీపుల్ అందరినీ ఈటీ సినిమాలో మనం చూడొచ్చు. సినిమా నచ్చితే మాత్రము పక్క వాళ్ళకి చెప్పండి, లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి, యాజ్ వినయ్ గారు టోల్డ్. సో ఎంజాయ్ ద మూవీ ఇన్ థియేటర్స్. మార్చ్ 10th రిలీజ్ కాబోతుంది ఈటీ. సో అందరం కూడా థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేద్దాము. సో చాలా కష్టపడి అందరూ కోవిడ్ టైంలో రిస్క్ చేసి మరి తీసిన సినిమా. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. మాస్క్లు వేసుకొని తీయడం చాలా చాలా కష్టమైన విషయము. ఎండనక వాననక తీశారు. సో వీ ఆల్ విల్ గో టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ. And thank you so much to the entire team, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.